Salut chers téléspectateurs, nous en direct depuis l'île Haiti dans Mache Ayitien, côté que nous avons une grande réunion qui a fait dans Mache, dans ce centre là pour justement discuter sur éventuelle démolition Mache et que en pile moun prend la parole et ça qui est dans l'agenda, dans l'ordre du jour, c'était préserver et marché haïtien qui c'est un patrimoine que nous connaissons en pile haïtien, yo bay temps yo bay énergie pour permettre que et marché ça qui gagne plus que 3 décennies depuis que existait, yo voulait que yo préserver et marché ça pour que li capable continuer desservir communauté a. Mais BPX TV Reseau est là live pour te couvrir événement ça. Nous pral faire vivre tout ça qui est passé dans la réunion ça. C'est Wilmark Jean pour BPX TV Reseau live. Allô? Allô, oui, quand on est là? Ben là, je suis au volant. Qui ça? M'a conduit. Moi, dans Charlie Bloom. Gen piyay, gen cadeau. Qui ça dit? Gen piyay, gen cadeau. J'arrive tout de suite. Piyay! 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 Shelly Bloom's Fashion Clothiers, 3 costumes, 3 mouchoirs poches, 3 cravates, 3 chemises, 3 paires chaussettes, $3.73. Shelly Bloom's Fashion Clothiers, #1 in America. Gen piyay, gen cadeau. Nan Shelly Bloom. Consamble dou. S'amuse dans Littel Haiti. La belle production et BPX TV Reseau a présenté deuxième jour gras dans Miami. Samedi 25 février 2023, dès 2h de l'après-midi jusqu'à 11h du soir. Littel Haiti Cluturel Center, 212 Northeast 59e terrasse, Miami, Florida. N'a gagné une belle festive navale. Calivage. Équipe. Et du boucan Guinée. Vague la vie, chassé, level up et rara la caille. Notez bien, toute pléiade DJ bral défilé dans un fait carnaval. Plaisir gaillé dans Littel Haiti. Samedi 27 février. Achetez ticket nous à l'avance au prix de $25. La event price. Sponsor officiel, commissionnaire Christine King. District Sec, La Belle Liquor Store, Radio Compas, Mazak Dry Cleaning, BPX Super Tour, Touchen Douce et BPX TV Reseau. Oui, carnaval ça, c'est soit du bel enfant. Pour carnaval là, pour réservation et VIP ticket, relais La Belle Production, 661 856 14 15 et BPX TV Reseau, 786 642 35 35. Rendez-vous deuxième jour gras, 27 février, dans Littel Haiti. Joyeux carnaval à vous tous! Enjoy! BPX TV Reseau. C'est la toute bonne information. Housing that's going to be needed for the workforce to build Magic City. And so again, the urgency here is to make sure that all hands are on deck to be able to address leveraging the dollars that have already been committed for community investment, for community benefit, and leveraging those dollars so that that housing issue can be addressed so that those of us who are looking for jobs and training and that sort of thing will have the opportunity to do so. So again, I'll keep my comments very brief, and thank you. Thank you. Bill up on Northwest 54th and 7th. So my question is in regard to the impact fees. This has come up on a couple of occasions, and I want to know whether or not the board has begun to think about putting any controls in place to make sure that that money goes into the community as it already exists and doesn't necessarily feed back into the newer projects that are already coming here. Because we've been out canvassing and we've seen folks that don't have lights, they're not getting trash picked up, they have potholes. So I think that if we're revitalizing the community, those should be more of a focus so that everybody can enjoy it and not just the people that have higher incomes that are coming in. And I do plan to address it and work on the mechanism to make sure that impact fees from the projects in this area, be it Magic City that is already approved or any
anything else that's coming for approval will come back to this area and improve the sidewalks, the street lights, continue to fund the trust, continue to fund housing. I see it as an additional funding source to stabilize us in the long term. So I absolutely plan to address it. We haven't gotten to the body of the agenda yet. BPX TV Reseau. Information de bonnes choses. In this place and other places like it, like the Tower Theater, like Virginia Key Beach, like why not honor them as important parts of our shared experience and commit to remediating any possible issues instead of threatening the community with dismantling something so important to us. Not really determine the needs of the community. We could meet at Notre Dame if we want to. We could meet at Little Haiti Soccer Park if we want to. And I'm saying that because the mission of the trust, the board, is not to fight for a structure, but to fight for the resources that the community needs. And we are all in alignment, like we don't want this building to be knocked down, but I also don't want that to be a distraction from what the board is intended to do, and that is to bring resources to the community. So to be vague, I mean, to be like honest, no one on this board is here to save this building. We are here to make sure that the funds that were allocated from Magic City and other partners, that it gets equally distributed to the people that need that money. So I see a theme of public comment being about this building, and we here cannot really support that. But I will encourage you, we do have representatives from District 5 here. Meet with them, talk with them, get their information. We do have people from, I guess, city and zoning or other like entities that support building structures throughout the city. But we are here to actually allocate resources to the community, and that's what our agenda item is based on. Like, how can we better serve small businesses? How can we protect tenants here? How can we protect residents here? We could really meet anywhere. As I said, I am a long-time member of Little Haiti community. I'm here today to talk to you about an issue that is near and dear to my heart, the proposed Solution 64 affordable housing project. As many of you know, this project was started by my daughter, Rukia Dekin, who has worked tirelessly to research the affordable housing crisis in Little Haiti. Her passion for this project has inspired many people in our community, and I believe that it has the potential to make a real difference in the lives of many people. However, as Ukia's mommy, I also know that this project cannot move forward without your support. We need the Little Haiti Revitalization Trust to pledge funding for the Solution 64 project. This funding would be a critical piece of the puzzle, allowing us to move forward with this important initiative. I understand that you may have questions about the application process and the timeline for disbursing funds. That is why I'm asking you to please send specific application guidelines to Kia Dekin. She has been working on this project for years, and I believe that she is the best person to help you understand what we need to move forward. We are eager to work with you to provide any information or materials that you may need to evaluate this project and make a decision on funding. We believe that the Solution 64 project has the potential to be a real game changer for our community, and we hope that you will join us in our efforts to create more affordable housing options for the people of Little Haiti. In closing, I want to thank you for your time and consideration. I know that you are all committed to supporting our community, and I believe that the Solution 64 project is an important part of that work. We look forward to hearing from you soon about the application process and the timeline for disbursing funds. Here tonight to reiterate our enthusiasm about a proposal that was presented last week as a draft for a
assessment and plan. The first time I came to one of these meetings was in November, and in that moment, the board, I didn't say hi, board everybody, and Commissioner King's good to be in the meetings here with such a large group. There was a statement made in that first meeting in November that we needed to sort of understand where we are, and the existing documentation and assessments that have been made, for example, by FIU Metropolitan Center, specifically for Little Haiti, is 2015. So as we know, the world's drastically different for many reasons since then, and also because the Revitalization Trust did not exist at that moment. So Kevin Greiner, also representing FIU. Yeah, we're here tonight. The proposal that we've presented is very robust, so if there are any questions, we're here to answer. I also want to add, I see that you're thinking about structuring some new grants on the agenda tonight. We have a lot of experience putting grants together. Believe it or not, giving away money is not easy. Writing the grant is only the first part, it's managing the grant. And I think it's a brilliant move to start talking about putting together grant programs ahead of anything else. We can help structure those as well. It might be a good idea to actually borrow existing successful grant programs right off the shelf and piggyback on the efforts of groups that are right nearby, the Northwest 7th Avenue CRA, 79th Street, also some of the city CRAs, rather than trying to reinvent the wheel. I'm a wellness professional as well as a communications professional, and I just want to say that what I understand of the Little Haiti Trust is that you work to promote economic development, business, and commerce in the area. And so I just want to better understand, being that the Little Haiti Cultural Center is a business within itself that operates within the area, what are the plans that are being put into place to protect this building? Maybe what's like funding that is going towards protecting this building, fixing the building, revitalizing the building? Because from what I understand, this building does bring in, or at least supports, economic development. Businesses come here on Saturdays and they promote themselves. A lot of small businesses use this place, right? So how can we better work towards creating funding in order to protect this building? City of Miami Parks is not a privately owned building. It's actually the tax dollars that the community pays is what really runs this, and then how those tax dollars are used supports the building, and then like the traction and the usage is really what decides how direction this building goes. So like residents of Little Haiti or this district or this community really dictate it more than the actual trust itself. However, as far as like the revitalization process, how the Cultural Center does support it is if maybe a small business or an entity want to use this space in partnership, like that's how we could support, but like directly supporting this building as a structure, this is a city-owned building. It's actually a park. So that's something that is like different between supporting an actual private business. And I just want to reiterate, like, small businesses is basically what helps to keep this place alive, right? Okay. And I guess if small businesses have issues with creating, I don't know, spaces or whatever the case may be, in order to utilize this space to keep it alive, they would follow up with the city of Miami in regards to that, right? You're talking about in the uses of this space or in general? This space in particular. So this is the way that the city. Hi, my name is Tyler. For a year now, and I lived in this community for a year, and it took me some time, but I found like this place is very vital to this community, and I'm like just gathering information. I don't know what I'm going to say is going to be helpful. I just wanted to put my voice out there about it. But I just found that this is a very balancing space for the whole community. And if this place has been auctioned off and someone's buying it off, I hope that person chooses to keep this
this building, I know that you guys have talked about you can't do anything with this building, but I hope they choose to keep this building because it does, like as you say, you talk about the resources, and I feel like I found all the resources that I needed here in this building. So if this building is removed, where would those resources go? How would you promote those resources? How can people find a way to get there? Because, I mean, like I know we're going into this technological phase, whatever, but people like to see something to believe something, you know? And that's kind of how I feel about being here, you know? I'm so glad you said what you said. I think that was very important that someone verbalized that besides myself, because that's what I was going to say. That many of the here at the Little Haiti Cultural Complex and here in the Caribbean Marketplace. So to hear you, someone who has been entrusted to sit on that sits on the Little Haiti Revitalization Trust, say that it is not in your purview, responsibility, I don't want to quote, I don't want to misquote you, to determine whether or not a space or a structure that's not in your description, your job description, it's very concerning to me. And as a person who owns property here in Little Haiti, and someone who of course has invested lots of her energy and time in this space. So I know in moving forward, we will be talking about grant opportunities and ways for people to access this funding that has been available since 2021. We are now in 2023, and very little of it has been dispersed, if any, for people in this room. Please raise your hand, because I want to be wrong, if you've received any funding or support from the Little Haiti Revitalization Trust funds. I want to be wrong. No hands. So I would like to know, wonderful about the programs, but when will they be active? When will those programs come to pass? What are the timelines? How long will it take for someone to hear back about whether or not this grant will be dispersed? We'd also like to know who's going to qualify these grants. Or is it going to be people specifically from the Little Haiti zip codes? Or is it from Miami-Dade County zip codes? Or is it from strictly District 5, Commissioner King's, the areas that she covers? Like, these are concrete, real things that will affect the lives of those people who have invested so much energy and time in not just building this space, but in turn, building this community. Because this space is the heart and soul and nucleus of Little Haiti. This is where we come together to deal with the shenanigans. BPX Super Tour invite you come to enjoy life with Royal Caribbean International. 7 days cruise with Oasis of the Seas du 16 au 23 avril 2023. Départ Port of Miami, 2h pile. Tête droite pour la Badie, Haïti. San Juan, Puerto Rico. Charlotte, Amandi, Saint-Thomas et Coco Cay, Nassau, Bahamas. A gagné un pile plaisir sous bateau. Royal Caribbean cruise là, Oasis of the Sea. Au programme, une soirée spéciale en bleu des hits Tropicana et une autre soirée spéciale en blanc avec les hits System Band et 2 autres soirées variétés. Animation musicale, DJ Paz. Maître de cérémonie, Sony, belle en forme. $150 pour les 4 soirées. Pour information et réservation, 786 262 91 39 et 786 642 35 35. BPX Super Tour. Be there and I will see you there. Enjoy! BPX TV Reseau. C'est la toute bonne information. Chers téléspectateurs, nous prenons une causerie avec Sony Belenforme et PDG BPX TV Reseau, qui sont des gens qui vivent des années dans la communauté haïtienne, qui connaissent comment Mache ça a été construit. Ils vont livrer l'impression de ça pensée de réunion ça fait aujourd'hui. Sony Belenforme, nous saluons, nous disons comment est. Eh bien, oui, merci quand même pour présence, pour l'activité que vous menez dans BPX TV Réseau. Eh bien, Mache ça, qui est le Caribbean Marketplace, Mache Ayitien,
Il était dans les années 88-89 et elle a commencé à construire, mais elle devine fini dans les années 90, 93, 92, c'est dans les années devine fini. C'est un homme qui était un business en dedans, qui était les belles jewelry store. Je fait en dedans tout moi-même parce que j'ai accepté que je travaille là-dedans avec toutes les amis, avec toutes les familles qui étaient là-dedans avec nous. C'est Jean Mapou, tu as Liman qui fait activité, il y a tant d'autres monde encore qui fait présence sur en dedans marché ça là. Mais après ça, il y a un Cluturel Center qui vient fondé par Boycid, qui font un impact solide pour la culture haïtienne. Toute activité culturelle qu'on fait, c'est là qu'il fait. C'est toujours là qu'il fait toute activité. Mais ces derniers temps, Cluturel Center et Mache Ayitien n'ont pas fonctionné encore. Après départ le Sandy, qui n'est pas directrice encore ici. Depuis le Sandy qui met démission, depuis là, on n'a aucune activité qui fait encore. Et dès le mois de novembre, on devait faire activité culturelle. Je ai dit non, que le fermer. Et pendant pas la voilà tout là, il y a plusieurs activités qui sont faites les vendredis, les samedis. Et les vendredis seulement, c'était toujours un béo. Mais genre, activité vignée là, je me demande est-ce que Mache Ayitien toujours pour nous, est-ce que là toujours pour nous. Mais depuis la présence City et Magic City, il y a une pile pression ici là. Donc nous-mêmes qui dans l'activité, nous-mêmes qui dans l'entourage culturel, il y a plein de monde qui est mauvais parce qu'il est oui dire qu'il a beaucoup à courir, il a crasé City, il a crasé Mache Ayitien pour faire parce que dit que il pas sécure, il pas ceci, il passe là, il y a plein de gens qui ont parlé. Donc tout le monde qui est déplacé vient demander qui ça qui a passé. Donc nous ne pouvons pas dire rien de lui-même, nous avons ça entre nous-mêmes. So définitivement, nous allons regarder comment l'activité a passé par ici, BP activé réseau, la relation se passe, nous présents ensemble avec vous. Nous remercions Sonny Belfort. Merci beaucoup. Il y a une ancienne directrice marché haïtien qui c'est Sandy d'Orsainville. Nous prenons justement une réunion qui a fait jeudi autour de démolition marché haïtien. Lui-même en tant que directrice, ancienne directrice, il va livrer nos impressions en tant que monde qui était dirigé marché. Sandy, Madame Sandy, qui ça ou capable de dire nous de réunion ça fait jeudi? Réunion qui fait jeudi, c'est la communauté qui vient une réunion pour the Little Haiti Revitalization Trust. C'est un groupe monde que yo met ensemble qui a dirigé un corps que City a été joint pour faire développement dans la zone. En pile monde, te gen deux articles qui étaient écrits semaine passée avec semaine ça qui dit que yo by violations, m'pa fin ce que j'ai pour me dire en créole, but yo dit que violation, merci, que building n'a gen violation que si yo pas arrangé violation gen possibilité pour yo craser building là. But en réalité nous connaissons que yo pas craser building dans kounya mais ça machine là c'est ça qui fait un pile monde venir à soir parce que yo vinn penser oh yo pas craser building là mais ça qui vient inquiéter un pile dans nous qui travaillent dans la communauté nous connaissons comme ça li commencer depuis yo commencé à montrer petit bout de papier ça yo attendez ça attendez kounya attendez yo fermé pour 2 jours yo fermé pour 3 mois yo fermé pour 1 an et c'est avant ouais ça 2 ans passé et then building nan crasé et yo dit que oh building nan tellement crasé yo pas ka ouvrir encore so c'est ça qui vient faire ba nous vient faire nous inquiéter so nous fait un pile monde venir jodi a pour yo demander une question mais ça yo vinn di nous que c'est building nan yo pas ranger bagay que yo dit pas bon yo et que y a fait possible yo pour yo améliorer gens y a occupé building nan en pile nan nous qui travaille dans communauté ça vinn rendre nous et qui fait nous fatiguer frustré tout c'est que c'est pas juste building nan qui a problème nan mais programmation, support que yo bay organisation qui travaille dans le building, support que yo bay staff qui travaille dans le building. Tout bagay ça yo manqué. Yo te ka bay plus. Nous pas dire c'est pour yo bay nous plus que yo bay l'autre monde, mais yo te ka bay plus. Pour yo aider programmation développer dans le building là. Tout le monde qui regarde ça connaît que me travaille là, m'te un problème avec yo que m'pa travailler là encore. Mais depuis me quitter yo pas faire rien, yo pas faire aucune activité, yo pas faire rien dans la communauté et c'est pas pour moi activité yo te faite, c'était pour communauté so quoi que moi là pas là, activité yo te doit continuer, yo te doit chercher un autre monde qui puis yo mettre en place qui ka toujours bail communauté à service. So un pile monde vient à soir pour yo dire que oui yo content que building nan y a ranger ça pas bon building nan mais plus important que y a continuer pour yo chercher un monde pour yo diriger centre là et then pour yo bay moun nan support que le besoin pour yo ka faire centre là vivant gens te connaît
avant m'te là, pendant m'te là, et nous voulons pour toujours comme ça pour les petites moi là que yo connaît un côté à part de en Haïti que yo ka venir pour ka apprécier culture haïtienne 24/24. Architecture là madame dans Saint-Pays. So, sous architecture building nan, gen un pile prix que building nan prend pour être belle architecture. Moun qui fait qui te design building nan, c'est li te fait li pour sembler qu'on marché faire à Port-au-Prince. So c'est pour ça building nan prend pile prix. And then from by crédit, te gen un directeur qui est venu après moi qui est le Abraham Metelis qui te prend initiative avec moi avec un pile de notre communauté, c'est lui qui te poussé ça pour nous faire building nan venir en espace historique. Patrimoine, merci. So, ça veut dire que même si en pile démarche t'as pas obligé faire pour yo craser si yo t'a voulu craser, mais nous toujours connaître depuis en communauté en gouvernement voulait faire un bagage si yo mettre tête yo ka faire li. And so aujourd'hui I'm vraiment fier que tout haïtien ont sorti et yo mettre pied yo dit you know oui nous comprenons que building n'a pas craser kounya but nous ça c'est un commencement et nous freiner nous depuis là. Que nous là n'a gardé nous ouais qui ça qu'a fait et que n'a bail pression pour communauté avancer et que pour city a bail support que le doit bail là. Quel message tu as mis bail sur le point du point de vue culturel? Pour moi tout le monde toujours pas bail activité culturelle importance dans la communauté mais c'est ça qui fait une communauté vivre, c'est ça qui fait une communauté évoluer. C'est pas que ti moun a danser ou que ti moun a chanter ou ti moun a connaît histoire Haïti, c'est que toute activité ça yo ba ti moun en fierté. Li ba ti moun nan en sens de importance, li ba ti moun en sens de côté maman la papa la grand-mère sorti. So, m'vle pour tout le monde continuer supporter activité t'a fait là. Maintenant petit tout prend leçon créole, maintenant petit tout prend leçon de danse. Vini là, maintenant on mange fresco, maintenant manger beignet, pâté codé. C'est pas activité vraiment qui est important. C'est que wa bâti a sense of belonging. Tout le monde toujours dit oh c'est pas de fête en Haïti, ça qui fait fier comme ça parce que me fait toute vie moi tout le monde là quand moi toujours fait me penser que me pas n'importe qui, c'est haïtien. Et ça toujours fait me croire dans tête moi et c'est ça que bon encourager pour me faire tout ça m'a fait. Et moi penser en pile que si nous bail petite nous même qualité mouvement ça yo, même impression ça yo que communauté a much stronger. You know, and si moun yo parle plus grand créole que moi parler. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci beaucoup, nous toujours content, nous toujours là avec nous, nous toujours à pousser mission, à pousser culture. Merci beaucoup. Nous avons Miss Pierre avec nous qui vient participer dans la réunion. C'est un professeur qui organise After School. Et Miss Pierre, bah nous impression, qui ça dit pour aujourd'hui, et surtout avec question de démolition marché haïtien, avec qui sentiment que recevoir nouvelle ça? Bon, moi-même, c'est Miss Pierre. Nous avons un programme gratis, After School, l'école ici, dans Little Haiti Cultural Complex. Ça fait moi rassurer, mon bon assurance parce que toute rumeur qui t'a parlé, toute bagaille qui t'a dit, fait que nous connaissons là, nous puis assurer que pas rien qui arriver centre là et pas rien tout qui arriver et marché parce que Timounio nous servir là, des fois nous fait si field trip pour yon aller avec yon dans marché yo chita yo manger yo garder livre c'est un bagage qui très important pour yo so moi bien content que moun yo vini jodi yo vinn parler avec nous faire nous connaître que tout ça qui a passé c'était rumeur et que tout bagage a continué très bien sans problème. Qui message tu as aimé lancer avec moun k'ap gado et jodi là? Oh, moi, je dis tout le monde, surtout City, merci parce que vous êtes venu et que nous-mêmes, tout cap coûter, c'est pour nous capables toujours rester en garde, pour nous capables toujours à chercher information, pour nous connaître qui ça a passé dans centre, qui ça a passé dans marché. Nous avons besoin de pour nous capables venir toujours en plus, pour nous connaître qui ça a passé, pour nous pas ébranler, pour nous pas gagner aucun problème dans le futur. Miss Pierre, BPX Reseau pour merci. Merci beaucoup.
Amis téléspectateurs, nous arrivons dans le dernier bout pour nous conclure journée ça qui était faite dans le marché haïtien, côté en pile rumeur qui t'a couru pour te faire croire que tu as démoli marché ça qui c'est un patrimoine pour chaque haïtien qui contribue, qui baille sang yo, qui baille temps yo, qui baille énergie yo pour que centre ça capable rester vivant et que nous te faire vivre tout ça qui t'est passé pendant la réunion ça et nous te joindre et impression et ancienne directrice là, madame Dorsainville qui te baille impression li qui te fait croire que li senti li rassuré de réunion ça fait jeudi en côté que y a préservé patrimoine ça et nous te joindre Miss Pierre qui c'est un professeur qui crée after school qui te baille impression li tout et Sonny Belenforme qui te questionner tout le monde ça yo et qui te présente tout qui te couvre tout événement ça et nous vraiment remercier tout le monde qui te baille qui te prêté nous attention yo qui te vraiment et t'a coûté et tant de ça que t'a passé dans le marché haïtien et nous remercier toute équipe là et particulièrement Jean-Sonny Zulerion et PDG et BPX Reseau et moi-même et serviteur Will Marc Jean qui était présent pour te couvrir reportage ça. N'a pas cassé rendez-vous pour un autre reportage sur BPX News.